So, good day class. Welcome to our discussion for today, which is entitled Art Movement Timeline. So, we will discuss the timeline of the art movement throughout the history, from prehistoric art down to the present day contemporary art. And I am discussing this lesson live in my backyard here in Reykjavik, Iceland. So, without further ado, let's start. So, first, we will start with prehistoric art from 40,000 BC to 4,000 BC. Prehistoric, meaning before history, before man learned how to write, how to document. That is why it is called prehistoric art. So, characteristics, rock carvings, pictorial imagery, sculpture, and stone arrangement during the Stone Age era, the Bronze Age era, the Iron Age era. During drawing lang sa caves class, no? Mauna siya. Leading contributors were prehistoric cultures that existed before the advent of the written language. So, influential works like what sa akong ipakita ganina, the Laco Cave paintings, no? Kada mga drawing sa caves. We also have the Binangonan petroglyphs. Ito siya. Then we have the ancient art from 30,000 BC until 400 AD. Kabaw na musot ang tao class no na ang written history. So, characteristics of ancient art, religious and symbolic imagery, decorations for utilitarian objects, and mythological stories. So, leading contributors were the civilizations from Mesopotamia, were the cradle of civilization, di ba? Because of the Tigris and the Euphrates River, Egypt, Greece, and the Americas. So, influential works, Code of Hammurabi, no? From 1754 BC. Code of Hammurabi class is a law, di ba? A code written in stone class tablet by Sumerians. Ano na siya? Example of ancient art. Another example of ancient art were the Greek sculptures, di ba? Then, the Roman invaded the Greeks. Noto siya, no? Mga Roman sculptures and paintings during the ancient time, di ba? Mga religious and symbolic imagery, mga gods and goddesses man ang mga, kuan, di ba? Temple of Apollo, Temple of Artemis. Then, Pyramids of Egypt, di ba? Ancient arts na siya. Next is you have the medieval art from 500 AD to 1400 AD, no? 1400. So, medieval arts characteristics are dark imagery, biblical subjects, classical mythology, and Gothic architecture. Let us remember that during this time, no, these are the dark ages of Europe. Di ba? Mo ni siya. Galing. During this time class, ang church ang pinaka-powerful na institution. Kaya ari naman ikon ang mga tao. That is why mostly ang subjects nila kay biblical subjects and classical mythology. So, leading contributors were Abbot Suger, Cimabue, and Giotto. So, muna siya, no? Another example of medieval art is the Hagia Sophia Museum in Turkey class, no? Ano siya. So, then after medieval art, here comes Renaissance. The Renaissance art from 1400 to 1600. So, example of this class, no? So, first, the characteristics of Renaissance art are natural elements, individualism, realism, attention to detail, precision of human anatomy. Kung kita ka diba sa sculpture sa mga gibuhat during the Renaissance time, kay kanang ang physics sa kanang man, kanang sakto jud kaayo, di ba? Proportion jud kaayo. So, leading contributors were the Ninja Turtles class, di ba? Leonardo da Vinci, Michelangelo, which painted the Sistine Chapel, and Raphael, di ba? Mona Lisa, Leonardo da Vinci, mauna siya ang mga trademark sa Renaissance art.
no? Michelangelo's David, di ba? And Raphael's School of Athens. No? So you can see here, tanaw na to, ha? So, Renaissance art. So you can see, class, diba? The Mona Lisa, the creation of man, class, kani. So, muna siya, no? The creation of man. Si God the Father o si Adam, class, di ba? And there's this is Renaissance art, no? Renaissance means the awakening. It symbolizes that God the Father, class, no? Ayan yung mga cherubs, but it, on man, class, no? It symbolizes, class, no? Sa itong meaning kay presyong forma sa human brain. So, next is the Mannerism, class, no? After the medieval art, Renaissance art, class, no? Here comes another art movement which is called Mannerism. 1527 to 1580. No, makita ninyo, class, no, na overlapping ilang mga timeline. Kaya wala may fix, class, no? Na-overlap ni sila. So, what is the difference between Mannerism and Renaissance? Ang Mannerism daw, class, kay stylized features, exaggerated details, and exaggerated details and decorative elements. Stylized feature, exaggerated details. So, leading contributors were Bonzino, Francesco Salviati, and Giorgio Vasari. So, tan-an na ang ilang kwan sa Mannerism, class. Usually, class, ang characteristics sa Mannerism, class, kay elongated head, elongated limbs. Unlike sa class, to, unlike sa Renaissance art na proportional ang human body, class, lahi, class, elongated ang sa Mannerism. It is a subtle revolt of Mannerism painters from the Renaissance artists daw, class. So let's see. So, Mannerism. Kita mo, class, no? Usually silang mga picture, class, no? Kay exaggerated, class, o tagkas o diog, tagkas o noo. Ano siya po? Elongated limbs. Exaggerated ang details, class, di ba? O, kanina ang example, class. Taas ug liog ang bata, class, okay, taas po dili proportion iyang body, class, taas ra kaayo. Muna siya, class, no? That's Mannerism. The difference between Mannerism and Renaissance. Proportional ang Renaissance, while ang Mannerism kay exaggerated, class, ang ilang mga features. Next sa Mannerism, class, okay, we have the Baroque, 1600 to 1750. So, characteristics of Baroque art movement, class: ornate, grandeur, richness, stylistically complex, and dramatic. Dramatic, class, sir. Masakit po ang tiyan ko. Kumain po ako ng fishball sa kanto. Nasawsaw ko po sa lalagyan ng sandok. Opo, sir. No, class, no? Kidding aside. Dramatic, class, no? Kung kita kag ka ng painting gani, class, no? It evokes emotion. Kita kag babay nga mura nagdrama nga kakuyapon. Hinana siya ba? Muna siya ang mga Baroque painting, class niya. Heavy filtered, class. Kung kita ka, class,
kung mo na siya grabe kay heavy use of filter kung sa cellphone pa, no, grabe kay rich ang contrast sa painting class, no, heavy kaayo kuan ang so example of this class, no, kay the Caravaggio, the Calling of Saint Matthew, the Night Watch of Rembrandt, no, tanaw natin yung the Calling of Saint Matthew kasa the Calling of Saint Matthew. Bro, maka differentiate ta unsay nang ano. See? Mo ni siya class, no? The Calling of Saint Matthew. Di ba heavy kayang filter class kung sa Instagram ba ni? X Pro ang gamit nga filter. Hmm. Napailain class, no? Para makakita mo og kanang kuan kato akong gisulti na exage. Unlike sa Mannerism class na ang gi-exage kay ang human body nga feature class, no? Gipatas ang liog, ang limbs. Ang sa Baroque class ang ilang gi-exage class kay ang ilang expression na lang body gestures. Kita mo ni class, this is example of Baroque painting class, no? Grabe kay mo evoke with emotion by exaggeration kaayo. Kani class, Baroque art movement. Another example of Baroque movement class, no? Ang kuan. Ang ilang mga kuan mudupa kani. Grabe mga kuan class ba, no? Gestures, mga body gestures mo na siya. Kani example of Baroque sculptures class, no? This is the exorcism of Saint Teresa, I believe. Ano? Kanang grabe o kanang mga hand gestures of body language ang mga subjects class pa. Mo na siya kung sa painting na siya class, no, grabe siya og filter nga murag dark contrast na heavy ang contrast class sa colors. Mo na siya. So after Baroque class, okay, we have Rococo. Kung ang Baroque class kay heavy kayo, ang contrast class grabe kayo og kaning kuan, grabe kayo og filter class, bali ni siya sa Rococo. Ang Rococo class kay lightness, elegance, no, natural forms, usually ang subject kay nasa gawas class kay nature, no, may asymmetrical design and subtle colors, light class kay class kung filter pa ni siya class, more ni siya kung cellphone ni mo class upo, lighting filters kung mo picture ka, mo selfie ka, walk up like this or kuan o OTD. Ang imong noun class dili na ma-differentiate ang imong chin o ang saman imong neck, sumpay na sila kay tungod sa ka-light ba. Opo, no, this is Rococo class, no, light siya ang design. So Rococo class, no, so kanto to ang Fanshabolscher. Tanaw na to kasa ang usay example sa mga Rococo painting. This movement class, no, by the way, okay, it encompasses a lot of medium-based art forms but nag-focus lang ta sa painting. So, kung moselti kag Rococo class, it may be Rococo sculptures, Rococo architectures, but kita para ma-contrast na to, ma-compare and contrast from one movement to another. Atong gigamit kay kuhan lang, no, kinang visual art painting. So, mo ni siya class, no, Rococo. Mo class light ra kay siya class niya usually nasa nature ang subject asymmetrical, di ba? O subject diri background. Na usually class na yung mga angel ni siya class kung imong tanawon og maayo. Usually na yung mga trees kay nature man nila light, no, monis, no, Rococo, upo. Ka-differentiate na mo class sa Baroque class kay heavy kay ang filter, while ang Rococo class kay, no, ang subject kay light, nature, no, asymmetrical. Ano siya class? Rococo. So, next class, okay.
We have the Neoclassicism. What do you mean by Neoclassicism? The new classic daw class, no? 750 to 1850. Back to the basic class, no? Usually class, ilang mga, during this time class, ilang mga subject class, no? Back to they were heavily inspired by the Greek and the Roman paintings and sculpture. That is why ang subject nila class usually kay going back to the ancient art, katong mga sculptures o mga paintings na ang subject kay mga gods and goddesses, di ba? Katong kuan, but sa lain nga timeline class mo nang gikitaw sila og Neoclassicism. So, imaginative elements focus on passion, emotion, and observing the senses. So, leading contributors were Francisco Goya, Henry Fuseli, and William Blake. So, usually ang theme maniki about war. So, let's see kung sa mga naong aning kuan class, ha? Neoclassicism, 1750, but they went back to the kanang ancient arts ang ilang mga kuan class no subjects. So, as you can see class, diba? It was painted on 1750. Another example of kuan class, Neoclassicism was ang painting ni Juan Luna class, no? Nga Spolarium, kana siya. So, para class, no? Neoclassical art. So, about wars, usually ang kuan, ang theme. Kana na to ang neoclassical sculpture class, ha? See? Muna ang neoclassical nga sculpture class. Nibalik sila sa mga gods and goddesses, di ba? Mura po siya Renaissance, pero di ba before mura po siya Renaissance, di ba class? So, nibalik siya class, no? May time travel. Muna siya class. So, next is the Realism, 1848 to 1900. So, realism, no, characteristics, detailed depictions of everyday life. But no, leading contributors were Gustave Courbet and Jean-François Millet. Diba? Usually class ka to, ang kani nasa head kani kanya class no nagtanom. Jean-François Millet, the Gleaners, no, the Gleaners. Usually ana class nagtanong og kanang kuan, no, nasa batis na ligo, no, it depicts everyday life, no, unsa man ang everyday life ato nila, mo na siya kas realism, kung unsa imong nakita everyday, mo na ilang subject, realism, no, 1848 to 1900. Nang labas sa batis. Then, from 1890 to 1910, we have this art movement called Art Nouveau, which originated in France. Kanang, usually, ang mga painting na makita nimo kanang nasa tarot card class, no? Tarot card, that is Art Nouveau. So, characteristics, long and sinuous lines and curves. So, Alphonse Mocha, Anthony Gaudi, and Gustave Klimt were the leading contributors. Tanaw na ito kasang sa inang aning Art Nouveau. Kung i-translate mo into English class, ang meaning niya class kay New Art, Art Nouveau. Diba? Lines and circles. Muna siya class, no? Art Nouveau. Usually, di ba, mo nito makita sa mga tarot card class, no? Card captors Sakura. Alphonse Mocha, Master of Art Nouveau. See? Ang iyang kuan. Mailhanday nimo sa pag-use of color nga light. Usually, lines and circles ang iyang subject class doon. Yan ay babay. Yang iyang gamit sa color, kilahi, no? More pastel-like. Mana siya, Art Nouveau.
After Art Nouveau class, we have Impressionism. 1865 to 1885. So, unsa may characteristic of Impressionism class, no? Impressionism, no? Characteristics kay short, quick brush strokes, separation of color, and sketch-like finish. Nung dumini klase na siya, sketch-like finish feels. Murag wala siya nahuman ba? Murag sketch pa. And modern subject matter. So, leading contributors were Claude Monet and Pierre-Auguste Renoir. Nananap ta ang pan siya class. Impressionism. So, Impressionism class, kung kita mo, no, sketch-like feels mo, oh, Impressionism, muna siyang art movement, oh, kita mo ba? Di ba? Kani, Impressionism, muna siya katong The Sunset class, ni Claude Monet. Kita mo, oh, more quick ang brush stroke. Even ang kay Picasso class, no, kuhan mo na siya, impasto painting na katong Starry Night, pero kung siya class, makategorize to siya as Impressionism o Post-Impressionism. Napay usa, oh. Diba? Makita nimo ang stroke sa brush, diba? Asa kung mag-sketch na siya. Kaniyo, Into the Heart of Impressionism. Water Lilies. Bridge. Kita mo. So, no, na siya sketch-like feels. No, na siya class. Impressionism. No? More pa sa impression ni mo class. No? Ang subject matter kay modern na sa ilaha. Short, quick brush strokes. No, na siya. Then, we have the post-impressionism class. Post-impressionism from 1885 to 1910. So, what is the difference between Impressionism and post, no, after Impressionism? It is, no, a subjective vision, symbolism, and abstraction. So, George Seurat and Vincent van Gogh class kay ang leading fan sa post-impressionism. So, unsa may difference nila class? Makaingon ka na. Impressionism art versus post-impressionism art. So, mo ni siya class, no? Kita ninyo na ang sa post-impressionism class kay ang ilang subject kay more on abstraction na sila, abstract, while di mas refined na ang ilang mga brush strokes class, dili na murag sketch like ang mga noun, di ba? Pakani usually, no, shapes, no, grabe sila pag-utilize, no, mas define na ang mga shapes on lines and contours nila class, unlike sa impressionism na sketch like feels, makita nimo ang mga brush strokes, like na mas refined jud ang post-impressionism. Though everyday life gihapon ang ilang kuan, but gi-incorporate na nila ang pag-utilize of lines and shapes, di ba? Kung saan man yung mapagkahibaw na post-impressionism na siya, usually sa timeline sa class, di ba? So after that, we also have the Dada art. What is Dada class? No, from 1916 to 1924. So kita ka class, no, si Mona Lisa nga gibutangan og unsa man mustache. So that is Dada art all about class, no. It's luck, nonsense, no. Art for art's sake, di ba? One ready-made, di ba? Mura na siya a mockery of art class. That is Dada art all about, Dada art movement, because it is a prelude, no, of the First World War. Jaded ang mga artists ba, so they need an escape, they need an outlet class, no. Hasta ang sa art world class, no, na murag revolt ba, so himuon nila na sila yung mga mockery sa art class, no. That is what Dada art all about. Patanang tamog more examples sa Dada art class, ha.
No? Let's look. Mo siya Mercury class. Mo, di ba? Nonsense, luck, no? That is Dada art all about. Diba? Art for art's sake. So, let's ano kay tungod ni siya class, no? First World War ang era, jaded ang mga artists, they need kanang something, no, na to escape from reality o malipay class mo ni siya class, no? The Dada art movement. So, next class is the Fauvism. What is Fauvism? From 1900 to 1935, Fauvism class, distortion of form, strong use of color. More siya Art Nouveau class kay sa Paris gyapon siya nag-originate. More siya Art Nouveau but gi-distort lang ang form niya, strong use of color. Mo na siya ang Fauvism. So, sa example sa mga Fauvism, sir, strong use of color, ha? Kaya nung mo sa Art Nouveau, katong lines and circles, i-distort siya. Tara. Fauvism, di ba? Distinct kayo ang paggamit sa color class. O, kani di ba? Marag na siya similarity sa Art Nouveau, pero gitangtang ni mo ang lines of circles. Nga, ang color class kay gidarken ni mo, no? Heavy og use instead of light. See? Di ba na siya distinct na kung ni tan-aw nimo kanang mga covered sa textbook nato sa una, di ba? That's Fauvism. Oh, mo din Fauvism, sir. Yes, class. Di ba? Di siya Fauvism class. So next, after Fauvism, we have Cubism class. Kani basta mga cubes class, cubism na nor cubes. Cubism, Picasso, di ba? Characteristic, abstraction, flat, two-dimensional surface, geometric forms, and contrasting vantage points. Basta nag-draw siya subject class tapos gi-compartmentalize ni class, no? Cube. That's cubism class, ha? Pablo Picasso and George Braque, no? So, yun na class. So, sample of cubism base. Cubism. Di ba? Ano siya class? O, di ba? Si Winnie the Pooh, cube. Cubism. Then we have kani class, no? Surrealism. It's so surreal. Say Surrealism class. 1917 to 1950. Mo na siya nga. Kano Surrealism. Exploration of dreams and unconsciousness inspired by Sigmund Freud. No? So, Marx Ernst, Rene Magritte, o si Salvador Dali class. So, Surrealism class ka ng mga tao nga ang naong kay Apple. Di ba? Naglakaw nga rilo. Mana siya ba? It's so surreal. Murag dili tinuod ba? Kay murag gani ka na mga makita nimo sa ang subject ka na makita nimo sa dream class nga man man to siya. Oy, naglakaw man to siya nga Apple man siya now. That's surrealism class. No? Di ba? Nalanay na rilo. See? So surreal class, no? More siya di katuan ba? Nonsense pod ang tuan. Kanang mo exist ra sa atong dreams ng mga subjects. Ano na siya? Surrealism.
Then next is we have the abstract expressionism, 1940s to 1950s, no? Moral siya abstract good class kanang talent sa mga ay kanang mga sa, output sa mga walay talent in abstract na kung painting, no? Spontaneity, improvisation, colossally skilled works and unique techniques class, no? Mo na siya. Then we have the op art, 1950 to 1960 class, no? Op art, use of color pattern, shapes, and contrast to create images that appeared to be moving or blurring. Kanang nanagani optical illusion class, no? We call it op art. Ha? Na siya illusion nga mura siya kanang kuan ba? Mura siya o moving ang object. Usually black and white in color, di ba? Ano siya class example of op art. Di ba? Na siya murag illusion nga gihatag na mura siya nagliho. Then we have the pop art. After op art, we have the pop art, popular art, 1950s to 1960s. So, use of everyday mundane objects, bold, vivid colors, and mass media. So, example, kanang mga Campbell mushroom na mga canned goods class, itsura nimo, paano siya class? That's popular art, no? Okay, mga everyday objects man, no? Man siya mga pop art class. Diba? Pop art. Siya comics feel ba, diba? That's pop art. So, next class is, we have the Art Povera, Art of the Poor, no? 1960s ni class. Paano siyang Art Povera class? Kay usually class 3D ni siya nga visual arts. Okay, it use of soil, rocks, paper, and other natural elements to create a pre-industrial sentiment. So, yung medium class kay soil, rocks, paper, and any other natural elements. Muna siya art povera. Mahulog siya borderline unsa man class. Kanang installation art. Di ba? Basta mo gamit siya mga natural elements class as a medium, more likely, that's art povera. An art movement of the 1960s, during the 1960s. Diba? More than installation art, diba? Pero, gamit siya soil, wheat, harina, baron, bato. Tawag na class kay art povera, no? Art movement. Art of the poor. After art povera class is minimalism. Kabaw naman ang class. More inyong answer sa essay. Minimalism. Diba? A focus on exactly what the art portrays aside from outside realities and emotion. You see what, no? Mauna na siya class, no? Kung sa mo nakita, mauna na siya. Minimalism. Kanang, it is what it is. Minimalism art. Limpyo ka, di ba? See? Then, we have conceptual art. Ang Russian art po, art povera, but usually, aside from natural element, napa sila yung gipang buhat, di ba? Conceptual art, mahog po siya installation art class, di ba? An emphasis on ideas over visual components in the form of pwede man siya, but as di ba art povera kay usually installation art man siya, ang conceptual art kay pwede siya sa performances and other forms, di ba?
Leading contributors kay mo ni sila og influential work. So tan-ana to ka sa ang conceptual art. Conceptual art. Ang art povera class kay nagamit siya og mga natural elements like soil, steel, stone, paper. Walang conceptual art class. Aside from kuan class, no, natural elements, very synthetic siya class niya. Wala siya unsa man class. Pili po siya mga performances, basta thematic ang theme class, di ba? Ay, thematic ang theme. Thematic siya class. Actually, concept, the concept, no? It's all about the concept, no? The chair, di ba? So, more or less, installation art, yapon yung art form class. But like yung medium, dili lang limited sa mga, unsa man, natural elements like art povera o siya conceptual art. So pili sila class at the same time art povera siya class pero conceptual art gihapon siya depende sa mga medium na gigamit, diba? More likely ang conceptual art o ang art povera class kay halos same mas sila o kanang kuan, same sila o theme, pero ang art povera limited lang sa unsa man, it is only limited sa mga medium nga natural occurring class, while ang conceptual art nag-focus more about concepts, but both of them kasalos ang ilang art form class kay unsa man installation art. Then after that na-arrive na ta na class, no? 1970 class, no? Ang deadline lagi jud class, no? Remember the magic year, 1970 to present. Contemporary art na ta class, no? The art of today. So, exploration of postmodernism, feminist art, neo-expressionism, street art. So, daghan na kay siya nga disiplina na kano basta 1970s moving forward class ang tawag na to class, no? That's how we arrive on contemporary art. So, that's all class. Thank you. Thank you for staying. So, hopefully you've learned something today. See you on our next discussion.